Kaya tengok canggih ya, canggih. ICU canggih. Okay, so pilihan dia saline, alright, fair. Okay, apa lagi? Apa lagi yang cacat? Okay. Temperature. So kalau fever dia apa possible causes? Patient dia beritahu lah dah duduk kat ED dah 1 hari dah, baru ada ICU. Okay, infection dia mungkin sumber dia mana? Okay, so mungkin dia aspirate ke, soft tissue ke. Okay, so ni macam dah ke arah brain dead dah, nak antibiotik ke tak payah? Betul, so kalau ada signs of infection, samalah macam patient apa-apa. Ada fever ke, mungkin x-ray dia ada nampak some patch ke, white cell count pun naik, then you start. Okay, so choice? Broad spectrum. Contoh? Baru sehari. What are we suspecting? Takut expiration. Okay, ting. Okay. Pipik. SPO tu 70 sekarang. Oh no. Okay. Tadi volume. It's okay. But is the patient small, big? Patient is 60 kilo. Okay. Ada king of So tadi volume set. Ini tadi volume setting. Boleh pass through ke? Okay. Turun sikit P. Banyaklah secretion dia. Oh, tinggi je P. Okay. Kasih betulkan setting. Okay. Yes. Tukar balik. Kalau tu naik sikit. Sebab 70 lebih naik 1.6 tu. And then what's the primary team plan? So Patient dah sampai, then siapa tengah nak attend? Nak pasang apa? Jom. okay, go. Staff nurse dah Okay, pasang pasang. MO. Nak pasang apa? Barang-barang ada atas meja. Ada Okay, set plaster. ventilator. Ada Okay, ubat. pasang. Lepas tu apa lagi? MO sila. Itulah BP dia. Ini monitor. Tengok. Ini live monitor. Tengok doktor hari. Line okey ke? Ada line apa? Tengok line apa ada. Okay. Infusion pump on ke tak? Tengok Anggap macam ICU biasa, cuma boleh buat handbag. Very good. sedation. It's okay. Gurau. Ada di sini sedation. Sedation dia tak letak lah pula. Okey lah. Boleh lah start midam. Nak start mida ke? Are you sure start mida? Are you sure? Optimization for Start brain mida? death testing. Are you sure to start mida? Sorry. No sedation. No sedation. Pasang BP, pasang ECG. Check BP. Check Tengok BP. outline level ke tak outline tu? Outline. Zero belum. CVR dah pasang. Outline. CVR boleh pasang kat femoral tak? Boleh. Kalau I decided to insert CVR dekat femoral, is it acceptable? Boleh kan? Do you anticipate any problem, any issues in future? You must remember, patient ni, the purpose of the patient admitted to ICU is for optimization for brain death. So kalau optimization for brain death, then later kita proceed for organ donation. Cannulation tu kan. Surgeon marah kita. So masuk sini lah. Surgeon tak marah, dia tak kisah pun. How about outline? Outline dah zero dah. Radial. Kenapa? Tapi air radial susah nak dapat. Boleh letak kat kaki tak? Tak, kenapa? Sebab nanti masa procurement dia orang kacau arteri sana sini, nanti BP up and down. So Agnes yang jaga during procurement tu pun pening kepala. Agnes yang jaga macam saya hari tu 2019, saya pun pening kepala. BP naik turun. Dia compress dia nak letak ais dalam tu kan. Tadi pasal the
sedation tu, sometimes we have to be clear. Sebab patient kata, neurosurgeon kata not for op sometimes. Not for op, intake. Macam tak tahu. So plan dia macam mana tu. Not for op sebab tak payah, so kita just sedate saja, ataupun not for op sebab teruk memang futile, so kita kena cepat-cepat confirm dengan surgeon. Sebab benda tu kalau sedation berpanjangan, nanti dia akan, kita nak buat BD tu dia akan lambat. Okay? So this one for prognosis, kita plan nak optimize for that testing. Okay? Alright, I like okay ya. Okay, ambil blood untuk investigation. Okay. So fluid dia nak bagi apa? Balance solution. Crystalloid. Which crystalloid? Kaya Serofunding kaya. I can kaya. Ada macam-macam. So always remember two situation hospital kaya, hospital miskin. Okay. So after the emergency, the semua bertindak dengan pantas, dah NOAD, dah fluid. Why do you think we have to think kenapa dia tengah unstable? Kenapa tengah hypertension semua? Possible causes? Betul? Hypotension disebabkan Bleeding. betul? Remember about the case? Yeah, possible DI. Anything clue about the case? Bleeding Baca sekejap. Baca sekejap. Left rib. multiple rib fracture on the left side. Pneumothorax. So We know pneumothorax. so kena check jugalah. Betul. Dah tak buat percussion ke sekarang? So because remember patient ni coming from ED, dah stuck in ED for the past 24 hours, so tak sure in terms of fluid cukup ke tak kan. So kot memang kita tune into DI, memang is common, memang is very very common lah. Tapi kita kena Any juga finding, rule out Dr. other Laila? sources. What's the finding Dr. Laila? Apa reduce air entry ke, equal ke? Okay. Kuat tak ada. Finding datang dari Dr. Yap lah. Sorry Dr. Yap. Yes. Okay je semua. Okay. But why the BP is still like this? Kita assess blood volume. Kita rasa Urine output. Okay, so this is the Dah sangkut belum? sekejap kena tengok ada dua lah kencing sini. Dia dua jenis. Dia kena tengok apa base. Okay, the urine dia jeng macam ini. No, this one is the melampau. This is the is this the melampau output? Yeah. This is the melampau. This one. Nak melampau ke tak ada? Tak ada urine. This is the ini warna dia. Warna warna kencing dia. dia macam ini. So come. We give this one first. We keep this one first. Okay. So ni urine dia. Ini dia dari baru masuk CBD tadi. Dari 1 hari dekat ED. Satu hari baru masuk. 24 hours. 24 hours banyak tu je. 50 bagi 4. So bolehlah sangat. Volume. Okay. 10 volume. So Okay. kita Bagi Saya lagi. nak access IBC dulu boleh? Boleh. Okay. IBC. Assess. scan. Okay. So you assess like what you would assess macam mana you biasa buat lah. Kalau Okay. biasa echo kan. And then you give your fluid stuff kalau responsive. PC. Okay. Boleh. Dah bagi fluid. Dah bagi fluid, dah start ubat belum? Not add. Dah kan? Just now they were like very Dah bagi noret. Okay, dah optimize noret tapi BP masih lagi begitu. So I will consider second mana? Vasopressin. Vasopressin. also okay. Alright. Anything else you nak bagi? Sebab BP dah Hydrocort. Hydrocort. 100 mg TDS. Tapi kalau infusion pump boleh bagi 10 ml per. 10 mg per hour. Yes, very good. Tapi tak ada infusion pump, saya bagi boleh je lah. Bagi bonus je lah. Apa lagi yang cacat? Okay. Apa lagi yang cacat? Okay, dah BP macam mana? Okay. Okay, stabilizing. Teki. Okay. Temperature. CO2. Sekejap, patient teki. Alright, patient teki. Teki, tapi dah start ubat semua tu dah okey dah. Okay, better. Temperature okay, 36. Okay. Alright, okay. ABG, ambil baseline ABG please.
Okay, baseline dapat PCO2 kita adalah apa? Asal terbalik PCO2 150 apa pasal gitu? 56. 56. CO2. Repeat tu kot, repeat. Itu repeated kot. Ni apa? No, yang ni bukan. Yang ni yang sebelahnya itu yang ada kalsium, sodium itu. Oh, okey. Yang 53. Complex CO2 53. Okay. So, possible cause? Mungkin secretion ke, betul dia ada Hypercapnia. Okay, wait. Kejap. Tadi excited kan patient datang. okey. Lepas tu Tengok. Siapa yang setting ventilator tadi? therapy. Tengok setting. Ventilator tak ni flow. HMV. Ni flow kan? Ni air therapy. Tak payah tengok graf tu sangat. Tengok setting dia. FR tu. Tadi. Oh lah hai ni. Tak ada volume ni. Tukarlah. Boleh tukar ni. Lala adjust. Boleh tukar, boleh adjust. Boleh. Berat patient. Masa ni tak 80. Berapa berat dia? Tekan sini. Ni. Patient berat 80. 80 darah 6. Kita 80 darah 6. 480 mana kau? 480. Pi tak cukup kita 8. Dah tekan balik sini. Oh ni. Ini repeat bukan? Pi. Tapi kita biasalah, just whatever. 5, 6, 7, 8 pun boleh. Okey, 8. Okey. Okey, rate dia. Tekan balik dekat pip tu. Oh. Okey. Oksigen Oksigen. tadi PaO tu berapa tadi? PO2 114. 114. Okey, acceptable so 30 je. Okey. Rate tadi ni tak ada. Rate Ini rate dah 29. Tapi time I ada tak? Tak apa, IE tak boleh tukar. Ni ventilator lama. Oh ya ke? yang bunyi macam motorboat tu ke? Ni kalau macam mana nak Kasi turun. Okey lah tu. 20. Okey, tekan balik. Okey. Okey. Tapi air therapy. Oh, okey, dah improving. Improving sikit. Dia punya air therapy. Okey. Alright. Okay, so kalau saya cakap sekarang patient demam pula. Demam. Nak buat apa? Active cooling. Patient demam. Culture. Culture. Source of infection kalau patient ni Source infection ada ni ataupun ni lah mungkin abrasion post MVA kan. Dia dari fracture. dah sehari dekat Open fracture kat skull ke apa ke, CNS, infection. lungs. Okay, biasa lungs lah, biasa common. Nak start antibiotik ke tak payah since patient ni macam nak buat BD dah? Start. Boleh. Ambil culture dulu. Same as what kalau ada clinical suspicion kan, fever, white cell naik ke, secretion pun macam yellowish kan, start je lah. Yang penting ambil culture. Lepas tu kalau patient betul jadi donor, kena maklumkan ADRC. They need to know, especially kalau ada positive culture. Sebab dia will influence their antibiotic. The recipient punya antibiotik. Yeah. Kalau patient sepsis, demam on antibiotic, on inotrope, is it like tak sesuai jadi donor? Boleh juga. Unless it's overwhelming, macam betul dah septic shock, dah macam dah tak boleh lah, like multi organ failure, macam tu baru. They still consider then they continue the antibiotic to the recipient lah. Okay. So not necessarily memang reject. Straightforward lah. Boleh Yang say ni lah I nampak. apa yang cacat. Apa yang cacat Ni sugar high wire tak apa. Sugar 12. Insulin. Sliding scale 3. Okay, apa lagi? Yang ni nampak dia start D5 dengan half saline. So possible hypernatremia ke? Sodium dia 151. Mana chart aku tadi? Ni. Investigation. Lepas tu MO tanya, Diva okey ke? Bukan patient ni brain patient nanti. Pantang ke? Correct. So we have to be very clear lah kalau patient tu tengah macam aktif lagi in the neuromedical or neurosurgical intervention, then all things like CPP, macam no hypotonic solution semua kena ikut lah. Tapi kalau patient tu dah tukar tajuk dia jadi optimizing for PD or donor maintenance, then your fluid tu is whatever you need to maintain lah.
Yeah. Kalau perlu, kalau hypernatremia, you perlu hypotonic, then you bagi je lah. Okay. So make sure you document dalam tu treatment futility already prescribed by the surgeon lah ataupun primary team. So semua faham. Okay. So kalau apa comment about the kencing? The urine output dia berat 80. So we aim about 1.5 to 1. So yang ni estimate about 3 meals per kg per hour. Kita boleh Next chat, ni lagi. Ini baru masuk. Sudah. Lagi cacat. Ni pukul tiba-tiba pada pukul 10 malam urine output 200cc 220 about more than 3 meals per kg per hour. Selalu tanya nak hantar past sample ke? No. So what do you think is happening? Patient tengah DI. Okay. And then what we suspect sebab urine? Lagi satu hypernatremia. Hypernatremia sebab sodium dia tadi semakin naik. From masuk tu 147, lepas tu dah naik 153. Yes. And the clinical condition is we suspect brain dead. Betul So dose dia? This more basic. Untuk boleh bagi 1 to 4 mic bolus and then followed by 1 to 2 mic TDS or BD. Biasanya satu vial ada berapa mic? 0.4. So biasanya 2 mic lah satu vial. So you can give 1 mic separuh ataupun you can bagi 2 mic terus. Ada yang 4. Ada yang 4, ada yang 2. ICU siapa ada desmopressin? Ada je dekat ICU dia. Ada, what stop? Macam tak salah. So kalau tak